Manch Männer verbringen ihr ganzes Leben damit, zu beweisen, dass seien den Tisch Jahren. Ich verbracht meinen damit, lies den Tisch zu bauen und ein Dan in Brand zu setzen, als der Falschmann meinem Sohn sagt, sei nicht gut genug, darin zu sitzen. Denken sei daran, denn alles was folgt, macht viel mehr Sinn, wenn sei des über mich verstehen. Willkommen bei Papa Roh Reich. Schnappen sei sich ihren Kaffee, machen sei sich bequem und denken sei daran, dass die Menschen in diesen Gesprächen die Chance hatten, sich zu benehmen. Sie haben einfach falsch gehandelt. Schreib einen Kommentar, drück den Like-Button und stell sicher, dass du abonniert bist. Vertrau mir, du wirst es hierer lieben. Es war ein Dienstagmorgen Anfang Oktober, Cincinnati, Ohio. Die Art von klarem Herbstmorgen, in dem der Himmel aussieht, als het got ein frisch Gestrichen. Hellblau scharf Kantenblätter, die im Riverside Drive orange gebrannt wurden. Ich war in meiner Garage auf der Ostsee von Anderson Township, ellbogentief in einer 67 Mustang Restaurierung, die ich seit 3 Jahren gepflegt hat als mein Handy samt. Nallen warm ruft in einem Dienstag 9:40 Uhr. Der Jung salt bei der Arbeit sein. Beinahe. Nallen was Jates Sohn, still. Dan Atman. Die Art zu Atman, die ein Erwitzener Mann tut, wenn sich wirklich bemüht, vor seinem Vater nicht auseinander zu fallen. Dad sen stim nacht nur bei diesem einen Wort an mein ganz Brustwort in Jür. Ich bin im Alms Park. Kannst du einfach kommen? Ich sag skan mein Arbeitschanchu hos, beweg dich nicht. Ich fand einen auf einer Bank in der Nähe des East Overlook, der zum Fluss zeigt, wo Nallen mit mir fischt, als 9 Jahre alt war. Außer diesmal war nicht 9, war 34 und saß mit eingeknickten Schultern da, als would etwas Unsichtbares auf sie drucken. Und neben ihm der kleine Eli, 5 Jahre alt, Rucksack auf dem Skass, die Augen weit aufgerissen und still. So why kinder werden, wenn sie wissen, dass etwas nicht stimmt, aber noch hat einen niemand was gesagt. Hat ein Saftdos in der einen Hand und die alt Cincinnati Reds Mutzi sens Grossvaters auf dem Kopf, die ich ihm letzt Weihnachten geschenkt heb. Zwei Reisetaschen legen zu Nallens Füßen, zwei Taschen. O Herr, ich heb zweiest nichts gesagt. Ich setzt mich auf die andere Seite von Eli, legt meinen Arm meinen Enkel und schaut Jenna 4 Sekunden lang auf den Ohio River. Dann schaut ich meinen Sohn an. Warum bist du nicht bei der Arbeit? Nallen lacht. Es war kein fürchtliches Lachen. Es war die Art die herauskommt, wenn also way tut das nur noch gelegt word. Ich war geführt dad, geführt wiederholt ich es flach, von Western Flow Enterprises. Ja, der Job den sie seit 6 Jahren haben, ja, ich nickt langsam in Ordnung, okay Cole, bleib eben, und die Taschen, rieb sich den Nacken, wollt mich nicht direkt ansehen. Benjamin kam gestern ben vorbe, zum Haus. Sagt, heb mit Luten in der Firma gesprochen. Stellt sich heraus, dass den Regionaldoktor kennt, hielt ihn nie. Hat den Anruf getätigt, dad, hat mich geführt. Der Fluss bewegt sich weiter, blätter vielen weiter. Eli nippt weiter in seiner Saftkiest, als would die Welt ein Harem nicht leis verbrennen. Benjamin Wilson sagt ich, den Schwiegervater, mein ehemaliger Schwiegervater, Nallens Kiefer word in Jür. Amelia hat heute Morgen Papier eingereicht. Ich dreht mich ein den vollständig anzusehen. Ist es all seit gestern ben passiert? Hat es ihr gesagt? Senstem senk sich leis fast ein Flüstern. Rief seien nachdem unser Haus verlassen hat sagt ihr, wenn sie mit mir veritet blieb, would sie komplett abschneiden. Sagt unser Blutlini hört auf schluckt. Sagt unser Blutlini sei den Namen Wilson nicht wort. Blutlini. Ich saß einen Moment bei diesem Wort, ließ es einfach zwischen uns sitzen wie etwas, das fallen gelassen worden war und niemand aufheben wollt. Vater. Nallen sah mich in Blick an. Sen Augen waren rot. Ich weiß nicht, was ich getten heb. Ich heb dieser Familie als gegeben. 6 Jahre.
Ik trainiert Benjamin's Neffen Little League team. Ik ben zu jedem abendessen der Wilson family Erskinen. Ik heb die veranda dieses mans mit meinen eigenen Händen repariert. Sen stim brak wieder. Und hat uns einfach rausgeworfen, als wären wir nichts, als wäre Eli nichts. Eli blickt zu dem Klang sens namens auf. Opa, sagt ernst und hielt sen Saft kiest hock, ist traub. Ik shot auf diesen kleinen Jungen, die Augensens Vaders, die Nace Mains Vaders, 5 Jahr alt und verlig unbehelligt, weil darauf vertraut, dass die Erwichsennen ein Harem damit umgehen würden. Hat recht, darauf zu vertrauen Sohn. Opa kummert sich darum. Ik stand auf langsam bedächtig so wie ik is tu, wenn mein Geist skan dre zuj voraus ist an mein Körper gerät aufholt. Nimm die Taschen, nallen blinzel. Was die Taschen nallen schnapp sei dir, ik griff nach unten an ergriff Eli's hand, wir mächen des nicht auf einer Parkbank. Dad wo sind wir, steig ins Auto, kennt die Stimme, jetter Sohn kennt die Stimme, der mit dem Mann nicht streitet. Packt beid Taschen on ein weiters Wort. Wir fuhren auf der Route 50 nach Osten und fuhren dann auf die I-275. Nallen schot mitchemer wieder von der Seite und wartet darauf, dass ich erklärt wartet darauf, dass ich etwas beruhigens oder emotionals oder wetterliches sagt. Stattdessen schaltet ich das Radio ein. Johnny Bargeld, Genie, Vater, du machst mir ein bisschen Angst. Gut, ich überprüft meinen Spiegel, bedutet, dass du aufpasst. Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? 32 Jahr lang heb ich das Verschwiegen. 32 Jahr mit Frühmorgens und Spätabends und Handschlageschäfen und reinvestierten Juenen und keinem ein Wort. Nicht mein Nachbarn, nicht mein Bruder, nicht einmal Nalens Mutter, Gott bewahr ihr Ziel. Jedenfalls nicht das ganz Bild. 32 Jahr lang war ich der Mann in dem bescheidenen Haus in der bescheidenen Straße, der des bescheiden Auto fuhr, weil ich süße, why mein eigener Vader blind osteropt word, sobald dilute wusten was hat. Ich heb diesen Fehler nicht gemacht. Aber Benjamin Wilson hat gerät einen anderen gemacht. Sah meinen Sohn und mein Blut und entscheid, das wir unter einem wären. Zog fedden, nalens Karriere zu zerstörten. Hat die Family meines Sohns aufgelöst. Skickt meinen Enkel mit 2 Reisetaschen auf ein Parkbank. An einem Dienstag in meiner Stadt. Wir fuhren von der Autobahn auf die Mosteller Road in Sharonville, vorbei in den Reedereien und den Industrieparks, bis ich hinter einer Anlage, die sich über fast 4 Stadtblöcke erstreckt, in ein Lange Privatstraße einbog. Nallen setzt sich aufrecht hin. Das Schild über dem Haupteingang war sauber, Stahlbeschriftung, desent professionell. Fortschrittlich Fertigungsleistungen der Nova Group. Dad, Nalens Stimme war jetzt auf ein ganz anderweise verstummt. Was ist das für ein Ort? Ich parkt, stellt den Motor ab, saß einen Moment da unschot mir und was 32 Jahre still aufgebaut hatten. Das sagt ich ist dein Erb. Ich heb die Autotour geöffnet und wir haben ein Werk vertreffen zu Versgeben. Hat noch keine Ahnung, was das bedeutet, aber Benjamin Wilson war dabei, herauszufinden. Wenn sie skan ein Weil zuhören und merken, das solch Geskich nimmer wieder kommen, hilft wirklich, wenn sie auf den Like-Button klicken und abonnieren. Vielen Dank für echt. Gibt ein besonder Art von Still, die einen Raum erfüllt, wenn Menschen erkennen, dass sie jemanden ihr ganzes Leben lang unterschätzt haben. Ist nicht laut, ist nicht dramatisch, setzt sich einfach ab, wie Staub nach einem Erdbeben. Ich heb mein ganz Karriere in dieser Still gelebt. Benjamin Wilson war im Begriff, sich damit vertraut zu machen. Mittwochmorgen, 7:14 war ich skan bei der Nova Group, bever die erst skickt einlief. Das ist ein Gewohnheit, die ich in meinen 30 aufgebaut und nie gebrochen heb. Sie wollen die Gesundheit eines Unternehmens wissen, schauen sie nicht in die Bücher. Schau dir an, wer zweiest auftaucht und wer zuletzt geht. Ich war seit 32 Jahren zweiest aufgetaucht. Mein Büro war im zweiten Stock, Exemer, Glasgeben mit Blick auf die Produktionssetage darunter.
nichts besonders. Ein Schreibtisch zwei Stuhl ein Whiteboard voller Zahlen, die Benjamin Wilsons Augen trennen ließen. Ich hielt ein Jerams Foto in der Eck des Schreibtisches, nalen bei 12 hält einen Fisch, den in Winton Woods Jeffingen haben grinsend, als het Gerard et was Robert. Ich heb mir das Foto jeden Morgen angesehen. Hut traf anders. Mein Betriebsleiter Russell Briggs klopft zweimal und kam pünktlich 7:30 hierin. Russell war ein großer, geradliniger Mann aus Dayton, der seit 19 Jahren bei mir war. Kennt jedens Intimider dieser Einrichtung. Wasstock und das ihm gesagt Word when was in Bewegung war. Warf einen Blick in mein Gesicht und set sich. Willst du zweiest Kaffee, oder soll ich mich einfetchen stutzen? Sie des Wilson Konto, sagt ich. Russells Augenbrauen gingen genau einen Zentimeter hoch. In Western Flow Enterprises. Das ist der ein. Hat sein Tablet scan raus. Sie sind mitten im Vertrag Kohl. Nach 18 Monat bis zum Liefervertrag. Komponentenabteilung bewegen sei jährlich etwa 23 Millionen US-Dollar durch uns. 23 Millionen Dollar. Benjamin Wilson saßen estischen und erzählt den Leuten von seinem florierenden Geschäft mit Fertigungsulieferern und Gemmel zu erwähnen, dass der Motor darunter, der Vertrag der 10 Quartals sollen zum Singen bracht, direkt durch mein Einrichtung lief. Der Mann nennt mein Blutlinie unwürdig, während von meiner Firma unterschrieben Schecks einlöst. Ich hätt fast gelechelt. Beinahe. Ich kundig den Vertrag nicht, sagt ich. Russell hielt ihn nie. Okay, ich restructuriere es. Ich lehnt mich in meinem Stuhl zurück. Sehen Sie jede Klausel, die sich auf Lieferantenleistungsüberprüfungen bezieht. Ich merkt, dass ein formelles Bewertungsschreiben verfasst wird. Standardsprech nichts Aggressives. Mittelungen Western Flow, das die Nova Group mit Sofortiger Wirkung ein umfassend Lieferantenbeurteilung durchführt. Alle Zahlen werden bis zur Überprüfung angehalten. Standardverfahren. Steht im Vertrag. Seit 11 Abschnitt 4 Absatz C ich wust weil ich geschrieben heb. Sie haben 30 Tage Zeit, auf die Bewertung zu antworten, bever über die Vertragsverlängerung entscheiden. Nicht langsam, so wie ein Mann tut, wenn versteht, dass das was Routine klingt als ander als ist. Leitet die Auswertung. Ich nahm das Foto von Nalen und legt mir gegenüber wieder hin. Der nu Director für Lieferantenbeziehungen. Russell blinzelt. Wir haben seit heute Morgen keinen Director von Venderie. Antwortet auf den zweiten Ring stim benamen. Hat zum ersten Mal seit 11 Jahren in seinem alten Schlafzimmer geschlafen, und Eli bade. Eli rollt sich wie ein Welp in der mit des Doppelbetts zusammen, während Nalen sich in den Rändern faltet. Dad, ist früh. Ist fast 8:30 Uhr. Ich heb erst 4:00 Uhr geschlafen. Vergenug. Why jate Eli? Pause. Ich hört wie sich bewegt, wahrscheinlich nach dem Jungen sah, immer noch draußen, schlafen als wäre nichts passiert. Sen stim Wordweiker. Kinder Mann, weil weiß, dass in Sicherheit ist. Ich las das Land, bade seid verstehst du mich, Vader, Nalen. Ich sagt seinen Namen so, weil ich früher getten heb, als 16 war und ihm in die Quer kam. Du musst mir jetzt sehr genau zuhören, okay? Nicht als mein Sohn, als Erwitzener Mann, der Kurs daver ist in etwas Reals einzutreten, still auf der Leitung. Ich brauch dich bis 10:00 Uhr bei der Nova Group. Geschäftlich lässig. Wir gehen zusammen über den Boden. Ich werd sei dem Team vorstellen und dann werden wir uns hinsetzen und ich werd einen erklären, was ich aufgebaut habe und wie genau Roll darin aussieht. Mehr still. Dan Papa was ist die Nova Group. Oh Sohn. Gehört uns. Ist seit 32 Jahren. Ich holt meinen Kaffee. 10:00. Komm nicht zu spät. Ich legt auf, bever ein weiter Frage stellen konnt. Must sehen, zu glauben. Manch Dinge kann man am Telefon nicht erklären. Ging 9:58 Uhr durch den Vordereingang. Ich stand in der Production als hearing kam.
Beabachtit ein durch des Glas, bever mich sa. Beabachtit, direkt in der Lobby anhielt, deck der Einrichtung aufblickt, 40 Fuss hock, kren und Förderbender und Präsidentsjuret, die in organisierten Reihen liefen, 200 Mitarbeiter, die sich mit einem synchronisierten Zweck bewegten, der Neuros Jahrlangem Kulturaufbau stammt, sein Mund war like Gerfnet. Gut. Das ist die Richtige Riekchen. Russell traf einen in der Tour und fuhet ein zu mir. Als Nalen mich erreicht, sa wie ein Mann, der versucht, ein mathematisches Problem in seinem Kopf zu lösen, das immer wieder zu groß wird. Weiter, sa sich dann zurück zu mir, die ganz seit. Du bist einen 2009 Camry gefahren, tu immer noch, Mama wust ich hielt ihn nie, sei wust genug, sei can't die wichtigen Teil, sei wust auch warum still hielt. Geld verandert Menschen nalen. Die falschen Loot finden heraus, was du hast und plötzlich hat jeder ein Hand ausgestreckt und einen Grund und ein Geskicht. Ich effingen zu gehen und trat neben mich. Ich wohl, dass du zweiest auf dich selbst stehst, dein eigen Selbstvertrauen aufbaust, weißt, das was auch immer du Jordan bist, du bist aus eigenem Verdienst Jordan. War Land still, als über den Boden gingen. Arbeiter nickten mir zu. Stellten sich nalen vor. Ein Frau namens Carol aus der Komponentenabteilung schüttelt ihm die Hand und sagt, du siehst genauso aus wie dein Papa. Wir sind in meinem Büro gelandet. Ich schloss die Tür, schenkt uns beiden Kaffee ein und breitet drei Ordner auf dem Schreibtisch aus. Finanziert, Organisationsstruktur und die Westen Flow-Lieferantendaten. Nalen nahm den letzten auf. Ich beabachtet sein Gesicht, als is laws. Beabachtet den Moment, als den Firmennamen registriert. Beabachtet wie sich sein Kiefer spannt. Western Flow Enterprises sagt lies. Das ist Benjamins Firma. Ist das, ist higher Verkäufer. Ist seit 9 Jahren. Nalen legt den Ordner ab und sah mich an. Sei sagen mir, dass Benjamin Wilson, während in seinem Esstisch saß und uns unwürdig nannt, mit ihrer Firma Geld verdient. Das Zimmer war sehr ruhig. Dann sagt Nalen mit einer Ruhe, die mich ehrlich beeindruckt, was ist in dem Ordner. Ein Hinweis zur Bewertung der Lieferantenleistung. Sollen werden bis zur Überprüfung angehalten. Ich gab es auf einen zu. Standardverfahren. Und fuhet die Überprüfung durch. Ich gab das zweite Dokument hinüber, ein formelles Angebot schreiben, Director für Lieferantenbesichungen, Nova Group. Vergütungspaket, das sein als Gehalt wie einen Rundungsfehler aussehen lassen würde. Sen Hand legen ganz still auf dem Schreibtisch. Dad, ich weiß nicht, ich heb so etwas noch nie gemacht. Du hast Benjamin Wilsons Veranda mit deinen eigenen Händen repariert, sagt ich. Sei trainierten des Little League Team sens Neffen. Du bist zu jedem Abendessen und jedem Urlaub und jeder familiären Verpflichtung mit deiner ganzen Brust aufgetaucht. Ich bügt mich vor. Du weißt, wie man auftaucht, Nalen. Das sind 70% der Führung genau dort. Den Rest wird ich dir beibringen. Statt einen langen Moment auf das Angebot schreiben. Komm skan, Sohn, heb is auf. Hab is auf. Wenn Benjamin diesen Bewertungsbescheid bekommt, sagt langsam wird wissen, dass etwas nicht stimmt. Wird ein paar Anruf tätigen, ich stimmt zu. Wird herumfragen und irgendwann, ich lehn mich zurück, wird herausfinden, in wessen Gebäude seit 9 Jahren ist. Nalen sah mich an. Und was dann? Oh, das ist der beste Teil. Dann, sagt ich, wird dich anrufen müssen. Die still, die folgt, war die befriedigend still, die ich in 32 Jahren erlebt hat, in denen ich in der still etwas aufgebaut hat. Nalen legt das Angebot schreiben nieder, nahm einen Stift von meinem Schreibtisch und unterschrieb es. Benjamin Wilsons Bewertungsmitteilung ging in diesem Mittwoch 4:47 Uhr aus. Am Donnerstagmorgen hat ich drei Verpest Anruf von einer Nummer, die ich nicht kennt. Ich heb es erkannt. Ich las es jedes Mal in die Voicemail gehen. War noch nicht bereit mit mir zu reden.
Muss zweiest mit nalen sprechen und nalen schlief zum ersten Mal seit 2 Tagen gut. Nalen stand auf als Benjamin hearing kam. Nicht hinter dem Schreibtisch sitzen und versachen mächtig aussehen. Stehend, entspannt Jackien, Hand leichten den Satan. Das Büro war sauber und ruhig, nachmittagslicht schnitt durch des Cincinnati Grau vor den Fenstern. Die Production schall something gleichmäßigem Rhythmus darunter wie ein Herzschlag, der nach nie übersprungen worden war. Sah, wenn ich ganz ehrlich bin, als wie ein Mann, der sein ganzes Leben dort gewissen war. Benjamin blieb in der Tür stehen. Die still dauert genau 4 Sekunden. Ich zelt vom Fluros, wo ich Jared außer Situate stand na genug all zu hören white genug meinem Sohn sein Zimmer zu überlassen. Nalen. Benjamins Stimme war vorsichtig gemessen. Die Stimme eines Manns, der einen Raum betreten hat und ein Sasch erwartet und sich bereits leis nu kalibriert. Benjamin. Nalen dudiet auf den Stuhl gegenüber dem Schreibtisch. Denk fürs Kommen. Setz dich. In einem Raum, den Benjamin Wilson 9 Jahre lang finanziert hat, on Gemmel zu wissen, wessen Name auf der stand. Ich hört, wie sich der Stuhl bewegt. Hört die still, die folgt, die besonder still zweier Männer, die Familienessen und feiertagstisch und gesprech im Hinterhof gedelt haben und sich jetzt in einem völlig anderen Raum gegenüber sitzen. Ich glaub, es gab ein Missverständnis. Benjamin begann. Geschmeidig glaubt, der Ton eines Manns, der is gewohnt ist, Situationen zu seinen Gunsten nu zu gestel. Über die Bewertungsmitteilung. Wir sind seit fast einem Jahr ein truer Lieferant dieses Unternehmens, und ich denk, wenn wir nur die Zahlen durchgehen, wir die Beziehungen von beiderseitigem Nutzen. Es gibt kein Missverständnis, sagt Nalen. Nicht laut, nicht scharf, nur endgültig. Nova Group fuhet regelmäßig Lieferantenbeurtungen durch. Es ist ein Standardverfahren. Es steht in deinem Vertrag. Die Kuh ist Pause. Seit 11 Abschnitt 4 Absatz sie stillegt sich wie frischer Beton über den Raum. Nalen. Benjamin Stimme ließ ein Register fallen jetzt weicher. Die unwillkürliche Weichheit eines Manns, der spürt, wie sich der Boden unter einem Vers gibt. Schau, ich verste, dass die Dinge zwischen unseren Familien gerät kompliziert sind. Verste, dass Emotionen involviert sind und ich lehne das nicht ab. Aber Geschäft ist Geschäft und ich denk nicht, dass wir persönlich Angelegenheiten truben lassen müssen, was sehr produktiv war, professionell du hast recht, sagt Nalen. Geschäft ist Geschäft. Benjamin hielt ihn nie. Ich hat kein Einigung erwartet, weshalb ich absolut professionell sein möchte, was als nächstes passiert. Ich hört Bewegung, das leis gleiten eines Ordners über ein Schreibtisch Oberfläche. Da ist es. Ich heb unser Team ein überarbeitet Lieferantenvereinbarung vorbereiten lassen, fuhr Nalen fort. Neuer Vertrag, nu strukturiert Bedingungen, fair Preisgestaltung, realistisch Lieferbenchmarks, Standardleistungsklauseln. Nichts Streifens, nichts Persönliches, schwöre. Benjamin hat gelassen. Ich konnt es mir vorstellen. Der Mann im Anthrazit verbinden Anzug, silberns Haar, 9 Jahre bequem annehmen, die sich Seil für Seil auflösten, während ein Dokument durcharbeitet, das der Sohn vorbereitet hat, denn vor 4 Tagen aus dem Leben seiner Tochter gerufen hat. 4 Tage. Benjamin Wilson hat in einem montagebend unseer Welt auf den Kopf gestellt und am Freitagnachmittag lag sein gesamt geschäftlich Lebensseiter in den Händen von Nalen Edwards in einem Gebäude, das Cole Edwards gehört. Gott hat sin für Humor. Zeigt einfach nicht immer für sein Hand. Das ist Benjamin gestartet gestoppt. Dies Bedingungen sind angemessen. Ich weiß, dass sei es sind, sagt Nalen einfach. Ich heb sei geschrieben zu sein. Mehr still. Nalen. Benjamins Stimme hat sich wieder verändert. Etwas darunter, das beim Betreten nicht dagwissen war. Etwas älters, leisers, wie ein Mann, der skan lange etwas schweres getrigen hat unspuet, wie sein Griff endlich losging. Was ich über den Family gesagt heb,
Über den hört auf das Wort, kant is beim zweiten Mal nicht ganz herausbekommen. Ich lag falsch. Ich heb mich lang Zeit in vielen Dingen Jahren und ich sagt mir, is sei ein Prinzip. Nein, is ist okay, ich vergeb dir, das weiß ich zu schätzen. Die ehrlich Antwort eines Manns, der verwendet Word und nichts anders vorgibt. Die Evaluierung Word eifern Lauf nehmen, für nallen fort. Was auch immer beruflich passiert beruflich, aber Eli braucht seinen Großvater, den Vater seiner Mutter. Why auch immer dies Beziehung in Zukunft aussehen mag, sei ist zwischen dir und Gott und deiner Tochter. Mein Kiefer zog sich fleur zusammen. Nicht aus what aus Anerkennung. Denn das ist das ehrlichst, was Benjamin Wilson Jemmels in meiner Gegenwart gesagt hat, und was nicht einmal, dass ich de war, is zu hören. Nallen ließ die Wort sitzen, bielt sich nicht, den Raum zu fühlen. Bot keinen billigen Komfort oder einfach Absolution. Ließ den Mann für einen Moment in sen eigen Wahrheit atmen. Was wenn sei mich fragen mehr nade war als Benjamin Wilson verdient hat. Und mehr Charakter als die meisten Männer alter sen Sohns. Ich weiß de zu schätzen, sagt Nallen schließlich, stedig, warm aber nicht schwach, wirklich. Dan, aber du musst etwas verstehen, Benjamin. Sen stim war jetzt leis. Die Art von Ruhe, die einen Raum besser beherrscht als is die Lotstek Gemmels current, nicht als Verkäufer, nicht als den ehemaliger Schwiegersohn, als Mann, ich hört auf zu atmen. Mein Vater hat etwas außergewöhnliches gebaut, 32 Jahre, ruhig, ohne Erlaubnis Genehmigung oder Bestätigung von irgendjemandem zu bitten, nach ein Schlag, hat is für unsere Familie gebaut, für unseren Namen, für Eli. Ich kant die Beständigkeit in jeder Silb hören. Kein Zittern, kein Lästung, nur die Wahrheit. Du hast uns angeschaut und ein Blutlinie gesehen, die is nicht wert war. Du hast einen Anruf getätigt, der mich meinen Job gekostet hat. Du hast mein Frau unter Druck gesetzt, ihr zu verlassen. Das Zimmer war absolut still. Und irgendwie blieb Nallen Stimm ruhig, auch wenn das Juick dieser Wort Jed ek dieses Büros erfüllt. Sie saßen mir gegenüber in unserem Gebäude. Überprüfung eines Vertrags, der festlegt, ob ihr Unternehmen das nächste Quartal überlebt. Niemand ruht sich, niemand sprach. Dann gab Nallen etwas anders über den Schreibtisch. Stift. Mein Vater leiht mich, das war macht nicht demutigt. Ich schloss mein Augen fleur. Is macht die Dinger sehr klar. Die still, die folgt, war die längstigste Sekunden meines Lebens. Dan der leis, unverkennbar Kratzer ein Stifts, der sich über Papier bewegt. Benjamin Wilson unterschrieb den Vertrag. Nallen unterschrieb is nach einem. Ruhig, absichtlich. So why ein Mann etwas unterschrieb, das bereits entschieden hat. Niemand sagt ein weiteres Wort über Blutlinien. Niemand hielt ein Ried. Niemand verdreht das Messer oder hab ein Stimm oder tat irgendetwas, was getten werden musst, weil nichts mehr getten werden musst. Jeder in diesem Raum wusst, wer gewonnen hat. Niemand hat is laut gesagt, das mussten sei nicht. Ich ging die Treppe hinunter, nicht in die Besprechung. Ich bin nahe in das Meeting gegangen. Ich ging zum Parkplatz. Stand neben meinem 2009 Camry und shot für einen langen, ruhigen Moment in den grauen Himmel von Cincinnati. 32 Jahre. Nicht einen Tag davon ging is Reich. Eigentlich nicht. Is ging Vermächtnis. Etwas so solids aufzubauen. So tief verwurzelt, dass, wenn der Sturm endlich für mein Family kam, irgendwo real stehen musst. Ich dachte daran, why mein Vater mir $8 in die Hand druckt, mit allem, was in seinen Augen hat. Ich dachte Nallen mit 9 Jahren beim Angeln Fluss. Grinsend, als het die Welt erobert. Ich dachte Eli in dieser roten Mutzi. Ernst als Richter. Ihr zu sagen, dass sen Safchechtel Traub war, als wäre is die wichtigste Information, die ich Gemmels brachen would. Blutlinie. Benjamin Wilson hat unsere Blutlinie als unwürdig bezeichnet. Das war unsere Blutlinie. Ein Großvater, der in still gebaut hat.
Ein Vater der on zu zucken aufdacht. Ein Enkel der noch nicht wusst was für ein aufbaute word. Aber would den rest sens lebens im beweis dafür verbringen. Gibt keinen Geldbetrag. Kein Firmenvertrag. Kein Kohlingzug der des Missent. Ich bin in mein Autogestigen. Dreht sich Johnny Cash. Und für mit meinem bescheidenen Auto von meiner Firma durch mein Stat nach Haus. So why ich 32 Jahre lang nach Haus Jefferen bin. Ruhig, komplett, ungeschlagen. Wenn einen dies Jeskis Jeffelen hat, treten sei unserer Community bei, in dem sei auf den Like-Button klicken. Und abonneren sei realer, roher und familienzentrierter Jeskichten. Und Teil des mit Gemendum. Und weimer denk, dass du ein Teil dieser Community bist. Wir sehen uns auf der Netzten.